Hi everyone, welcome back to this channel. In the previous session, we have discussed the ideal gas equation and the way of determining the value of ideal gas constant or real gas constant or universal gas constant. In case of ideal gas equation, so what is the ideal gas equation? The ideal gas equation is PV is equal to nRT. So this is the equation of ideal gas. Any gas which follows the equation or holds this equation, then that gas is ideal gas. What is the meaning of ideal gas? Any gas which obeys strictly Charles law, Boyle's law and Avogadro's law is known as ideal gas. Using all this concept and the statement, we derive the PV is equal to nRT equation, and we determine the value of where gas constant, universal gas constant, it is R. The value of R is 8.314 joule per Kelvin per mole. So this is the SI unit of universal gas constant, joules per Kelvin per mole. In this case, suppose we consider two or more system, what happened? What is the ideal gas equation? The ideal gas equation for two or more system is here R is constant, correct? R is constant. In case of two or more system, P1 by V1 by T1. And just rearrange the equation, okay? After rearranging this equation or from this equation, PV by T is equal to NR for a given a gas. For a given a gas, amount of a substance remains constant or always constant, and R is constant. The whole thing become constant. When these whole things become constant, PV by T is equal to constant. Because of that, for two or more system, P1 by T1, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 goes on Pn Vn by Tn, nth gas or ith gas, better to consider ith number of gas, because if we use the n, small n, that we get confused with the n amount of a gas, moles. So notation, using the notation during the representation of these things, the notation is also very important. So if we use n, then it get confused or it give the confusion with the amount of the gas. So that's why I am using the I. So this is the combination of three or more gases, combined gas equation. So this equation is called combined gas equation. Okay, combined gas equation. So this equation is very useful to determining the unknown pressure, volume or temperature during the comparison with the other things, or during the comparison with the STP condition. How? If we consider one gas at STP condition and one gas is present in different condition, suppose the different condition is given, different condition means temperature and pressure is given, calculate the volume. So we know the 5 things, 1 2 3 4 5, and calculation of the another one is now become easy, so using this equation. So therefore during the solving the problems and numericals, whatever things are there in this topic, during that time this equation gives a more help. Next, in this case PV is equal to nRT. Suppose we just rearrange the things in this equation, or from ideal gas equation, from ideal gas equation, PV is equal to
nRT. Suppose we rearrange the equation or substitute. Okay, we know that n, here n is the amount of a substance. Mole is equal to mass by molar mass in a gram divided by molar mass. Suppose substitute the equation number 2 in equation number 1. Substitute equation number 2 in 1. PV is equal to m by m RT. I am rearranging the equation in such a way that m comes here, p goes here, v by m equal to, it goes to numerator side, RT remains in the same position and p goes to lower side, pm. But meaning of v by m, we don't know the value of v by m, so suppose it is considered as equation number 3. Just imagine or consider it as equation number 3. Rearrange equation number 3. Arrange the equation 3. We get m by v is equal to Pm divided by RT. What I do here? M goes to upper side, V comes to lower side. Similarly, Pm goes to upper side, RT comes to lower side. M by V is equal to P by Pm divided by RT. What is the value of V by M? But M by V, mass by volume, is equal to density. Therefore, m by v is equal to d is equal to Pm by RT. It is equation number 4. Just observe the equation number 4. What we get in this equation, pressure is variable. M is molar mass. M from this equation, M is molar mass. Molar mass of a substance is constant for a given substance or given things, and R is gas constant. Temperature for a given condition. For a given condition means temperature is given. Therefore, at constant temperature, M and R both constant. Correct? At constant temperature, R and M are constant. Therefore, D at constant temperature, D is directly, these things become constant. Or better to consider constant factor K into P. Suppose we remove the proportionality constant K, equation become D is directly proportional to P. What we get? D is directly proportional to P. What is the meaning of D is directly proportional to P? D is density, P is pressure. Both pressure and density are directly proportional. Correct? So, when pressure increases, density increases. When pressure increases, density decreases. Okay? So, these are directly varies. So, this equation is from ideal gas equation. It's the same equation we derived in case of a Boyle's law also. Same equation we obtained in that cases also. Okay? So, this is about the ideal gas thing. Okay? Next, we move on to the here, ideal gas, when ideal gas become or when real gas become ideal. So that all things will be discussed in the next session. Okay, it happened at lower temperature and a very high, low pressure and very high temperature is needed. That part will be discussed in the next session. Next is another law, that is
Dalton's law of partial pressure. Okay, we come across another law. It is known as Dalton's law of partial pressure. Here the question is arises, what is partial pressure and all that. So this law was explained by Dalton's in 1808. This Dalton's law is explained about the partial pressure, not atomic. It is not atomic theory. Okay, Dalton was explained by considering the gases and observe the pressure of individual gases and observe the pressure of the total gases. So by considering all this experiment, he was explaining the concept of total pressure. Okay, so in case of total pressure of non-reactive gases is depend upon the pressure of the individual gases that are present in the system. Okay, let us discuss about this thing. Okay, and consider one system here and another system here, both has same volume. That means at a constant temperature, suppose the temperature, both the case temperature is same, at a constant temperature, what are the things become same? Volume become same, correct? So volume also same, temperature and volume at a constant temperature and volume, at a constant temperature and volume. One system contains n amount of a gas, n1 amount of a gas, here it contains n2 amount of a gas. Suppose it is considered as oxygen, it is considered as a nitrogen. Just consider one system contains oxygen, n1 amount of oxygen, and another system contains n2 amount of nitrogen. This one gives pressure, this one gives a different pressure. Okay, here ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನಾನ್-ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು, ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು 4 ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೆಂತಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರೆಷರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. at a constant temperature of volume and pressure, volume and temperature, amount of a gas in one system, n1 amount of one gaseous system exerts some pressure. It is considered as a 50 millimeter of mercury. What is this millimeter of mercury? Millimeter of mercury is another unit of pressure. It is not SI unit, okay, it's a millimeter of mercury.
ಸೊ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಬಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿಯನ್ನು, ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡೋದು, ಯೂನಿಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ. N1 ಅಮೌಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. N1 ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್, ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 50 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, 50 ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ 50 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ 50 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ 50 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ 50 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. Suppose we mix these two gas in another system which has same volume and the pressure, temperature same ಇದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಬೋತ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಅನದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೇಮ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಬಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿ, ಇದೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದರೊಳಗೆ ತುಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. N2 amount of nitrogen, N1 amount of oxygen. Amount of substance is also constant. Amount of substance or gases things are also constant. Temperature is constant. Volume is constant. For a given a condition of constant temperature, volume and amount of a substance, these two non-reactive gases, nitrogen ಮತ್ತು oxygen react ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸಪೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಇದೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಇಂಟರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ದಿಸ್ ಟು ಆರ್ ನಾನ್-ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ದಿಸ್ ಟು ನಾನ್-ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 100 millimeter of mercury. What is this one? 100 is nothing but 50 plus 50. The pressure exerted by nitrogen plus pressure exerted by oxygen. In this case, the sum of this pressure is exerted by this. Correct? So that things observed during the experiment. Dalton's experimental idanna observe ಮಾಡ್ತಾರೆ. Based on this concept, Dalton was explaining the concept of partial pressure. According to the Dalton's law, pressure at a constant temperature, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು, at a constant temperature, pressure, total pressure exerted by, total pressure given by, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ total pressure exerted by what type of gases? Suppose they are reactive, it does not use 100, it may use more than 100 or less than 100 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿ ದೂರ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ, ಒಡೆದೋಗೋದಿದ್ರೆ, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು, ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕೊಡೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಿರಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ non-reactive gases is
equal to pressure, sorry, is equal to the sum of, is equal to sum of the individual pressure or partial pressure, sum of the partial pressure. Then what is the meaning of the partial pressure? Partial pressure means pressure exerted by individual gases. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Pressure sum of the equal to the sum of the pressure exerted by the individual gases. Individual gas. So individual gas, single gas, okay, oxygen. The only pressure exerted by oxygen is known as the partial pressure of oxygen. It is a partial pressure of oxygen. Suppose nitrogen, how much pressure exerted by nitrogen? So that one is considered as a partial pressure of nitrogen. So these are the concept of the partial pressure. Okay, nothing but pressure exerted by individual gases. Okay, so this is the definition. According to definition, what is the mathematical form? Mathematical form in diagram ella beda. Okay, is not needed for the understanding purpose. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, next, what is the mathematical form of Dalton's law of partial pressure? So what he says, at a constant temperature, total pressure, P total, what is the meaning of P total? Pressure of non-reactive gases. Total pressure is equal to sum of the partial pressure, equal to sum of the pressure exerted by one gas, second gas. Suppose it contains three systems or three gases system, it becomes P1, P2, P3. Next, so on to Pi. What is the meaning of I? I is ith gas. Okay, not nth gas, it's ith gas. What is the reason of using ith? I again, during the derivation of these kind of things, the amount of substance is required. At that condition, we using the n. ಅಲ್ಲಿ n ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ n ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೊಂದೇ ರೀಸನ್, ನೊಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ Dalton's law of partial pressure. ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೆಷರಿನ ಸಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ನೊಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಿನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೆಷರಿನ ಸಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿನ ಪ್ರೆಷರು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಪ್ರೆಷರು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಷರು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಿನ ಪ್ರೆಷರು, ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. So that thing was explained by Dalton's. It is known as Dalton's law of partial pressure. The application, there are a lot of applications are there. Okay, let us discuss about the applications of Dalton's law. There are two applications mainly. Okay, the pressure of dry gas or pressure that gas that are present above the surface of the water that can be calculated using Dalton's law of partial pressure, and also individual pressure also calculated. Individual pressure means nothing but partial pressure. Partial pressure is obtained or determined using the Dalton's law of partial pressure. Okay, let us discuss about the application. First application is pressure of dry gas. Pressure of dry gas. Okay, and consider a small experiment here. Taking a small
was vessel and filled the water or any liquid, and one U-shaped tube is inverted. One U-shaped tube is inverted. One U-shaped tube is inverted here, and because of the inserting the inversion of U-shaped tube, the liquid inside the tube was just rise the liquid level here because of the surface tension. Okay, surface tension of water, liquid level rise up, and it contains gas, nothing but a dry gas. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ನೀವೊಂದು ಯು ಶೇಪ್ಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡ್ರೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್. amount of pressure that exerted on the liquid surface. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಖಾಲಿ ನೀರು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಒಳಗಡೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಟ್ಯೂಬಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪ್ರೆಷರ್. ನಾವೀಗ ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೈ ಗ್ಯಾಸ್. ಆ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಡ್ರೈ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪ್ರೆಷರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ರೈ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ pressure of dry gas when is equal to the pressure of atmosphere, then very easy to calculate the pressure of dry gas. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ inside the tube should comes to the or falls to the at pressure of atmosphere. ಸೊ ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೌ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಗೈನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ವೇ. ಒನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪಾಸಸ್ ದ ಏರ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏರ್ ಬಬಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. The air which passes or which comes through the water, during that time it absorbs the water quantity. Gas, after absorbing the water quantity, gas become moist. ವೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ವೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದು ಡ್ರೈ ಗ್ಯಾಸ್, ಈಗ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ವೆಟ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಮಾಯ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ವಿ ಪಾಸ್ ದ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೂ ವಾಟರ್, the pressure exerted by that gas is pressure of moisture. How much air is applied? This water level falls equal to the level of the water that present in the vessel. So ಈ ವೆಸಲ್ ನ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು, ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಇದು pressure of moisture. So what it gives, this much pressure is atmospheric pressure, correct? This much is pressure of dry gas, this much is pressure of moisture. According to Dalton's law,
total, suppose it is a total pressure exerted by non-reactive gases equal to the sum of the pressure of the dry gas, sum of the pressure of moist gas. So that thing, by considering the Dalton's law or applying the Dalton's law, partial pressure, atmospheric pressure is equal to, in this part, okay, inside the tube, pressure of atmosphere is equal to pressure of dry gas plus pressure of moist. What is the meaning of pressure of moist? Pressure of moist is depend upon the temperature. If the temperature is increases, pressure moisture decreases. Pressure temperature is lower degree, then the pressure of moist is higher. I'm just changing the P moisture. Pressure of moist or moist gas is equal to the P moist is equal to the aqueous tension, is nothing but aqueous tension. Now question arises, what is the meaning of aqueous tension? Aqueous tension is nothing but tension or the pressure. Tension is nothing but a pressure. Okay, pressure of the saturated vapors. Then the question arises, what is saturated pressure? Saturated pressure means, saturated vapor means the vapor or the gas which consume the maximum quantity of water. ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ನೀರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ, ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ನೀವು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋನಾದರೆ 3 ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಯಾಸು ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ವೇಪರ್, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ವೇಪರ್. ಆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ವೇಪರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದು ವಾಟ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರೋ ವೇಪರ್. ದಟ್ ವೇಪರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆ ವೇಪರ್ ಏನು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಅಕ್ವೇಯಸ್, ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಇಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರೋ ವೇಪರು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಟೆನ್ಷನ್? Aqueous tension is the pressure exerted by saturated vapor. Okay, please note it down. Okay, pressure atmosphere is equal to pressure of dry gas plus, now it become aqueous. Equation number 1 become P atmosphere is equal to P dry gas plus aqueous tension. Now the equation, it is equation number 2. Equation 2 become what we need. Equation 2 becomes, the needed thing is pressure of dry gas. Therefore pressure of dry gas is equal to pressure of atmospheric pressure minus aqueous tension. Minus, why? It goes to left side, then it become minus. So this is the equation to calculate the pressure of dry gas. This is the application of Dalton's law. Okay, so this is the one application. These things are not needed. For understanding purpose, I am using this diagram and all these things. This much is enough. Pressure of dry gas is equal to pressure of atmosphere minus aqueous tension. Aqueous tension is nothing but pressure exerted by saturated vapors. Okay, this is the one application. Next, move on to the second application. The second application of Dalton's law of partial pressure is pressure of individual gases. To calculate the partial pressure, in case of, during the calculation of partial pressure,
we use the Dalton's law again. That is the second part of application. I am using the Dalton's law of partial pressure and the PV is equal to nRT equation. Okay. Here, starting according to ideal gas equation, according to ideal gas equation, PV is equal to nRT, equation number 1. Here I am consider only pressure. P is equal to nRT by V. Okay, very easy. Just rearrange the equation. Okay, P is equal to nRT by V. You can consider it as equation number 2. It is from ideal gas equation. P is equal to nRT by V. Suppose we consider two or more non-reactive gases, then the pressure exerted by these non-reactive gases is, okay, for a first gas, P1 is equal to, what are the things remain same? For a given condition of temperature and volume both constant and only amount of substance is different. ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಾಲ್ ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಏನು ಓನ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ pressure of the gas is depend upon the amount of the gas. Therefore for a first gas P1 is equal to N1. ಆ ಗ್ಯಾಸಿನ ಅಮೌಂಟ್ N1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ N1 RT by V, equation number 3. For a second gas, P2 is equal to N2 RT by V, equation number 4. So on, P3, P4, P5. Similarly, for Pi, N9 RT by V. Okay, for ith gas. By considering these concepts as well as the Dalton's law of partial pressure, the equation become, okay, again according to Dalton's law of partial pressure, dTP. Okay, according to Dalton's law of partial pressure, P total is equal to, what is P total? P total is equal to P1 plus P2 plus P3 plus so on up to ith gas. Substitute the things. Okay, consider this equation number 5. Substitute equation number 3, 4 in 5. What we get? P total is equal to, what is P1 according to ideal gas equation? N1 RT divided by V, or better to using ideal gas equation. Okay, using ideal gas equation, P1 is equal to N1 RT by V plus, what is P2? N2 by RT by V plus N3 RT by V plus so on up to Ni RT by V. Okay, equation number 6. In equation number 6, the RT by V factor is common. P total is equal to N1 plus N2 plus N3 plus so on up to Ni RT by V is common. Equation number 6. Okay, this one is equation number 6. In case of P total, in equation number 6, it concludes that
the total pressure exerted by the system is depends upon the amount of the gas present in the system ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ P total ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ P ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ here and just divide the equation 3 and 6 what we get we divide equation number 6 by 3 okay we get P total okay P total is divided by P1 or vice versa better to consider another type okay equation number 3 by 6 we get what is equation number 3 P1 equal to N1 RT by V P1 divided by equation number 3 divided by 6 equation number 6 is P total equal to P1 is equal to N1 RT by V. What is P total? Equation number 6 N1 plus N2 plus N3 plus so on up to N9 divided into RT by V. RT by V get cancelled. Okay, remaining thing is N1 divided by N1 plus N2 plus so on up to N9. What is the meaning of mole of one gas divided by the total moles of a system? Can anybody guess? I'll give a few minutes to you. N1 moles of first gas divided by total moles of the system is equal to mole fraction. Okay, that one is equal to mole fraction of the first gas. What it says? Mole fraction is defined as mole of a gas divided by the total mole of a gas. ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ N1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ N1 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ therefore chi1 ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ N2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ chi2 ಇಲ್ಲಿ N3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ chi3 like that okay so what we get from this equation we get P1 divided by P total is equal to chi1 just rearrange the equation we get P1 is equal to chi1 into P total chi1 into P total so this is the last equation from Dalton's law of partial pressure we can easily find out the partial pressure of the gas if we know the mole fraction of that gas suppose ನಮಗೆ mole fraction ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎನಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ದೆನ್ we can easily find out the partial pressure. So this equation is obtained from Dalton's law of partial pressure and the ideal gas concept. So suppose ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ P2 is equal to chi2 into P total, P3 is equal to chi3 into P total like that. Pi gas Pi is equal to chi I into P total. Okay, so this is the last equation. So these are the applications of Dalton's law. In the next video we will discuss about the molecular speed and the kinetic gas equation, the very important concept. Okay, so adu kuda very important, exam ge definite questions adra mele birtade. So in this video we will discuss all these things: ideal gas equation, Dalton's law of partial pressure and the application. Okay, thank you for watching.